Hello. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. ఇవాళ లైవ్లో మనం గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ అయితే ఆడబోతున్నాం. ఓకే ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా గేమ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. తర్వాత మేము వచ్చు. Benny's adventure team, assemble! ఓకే ఇప్పుడు మాటలు వినిపిస్తున్నాయా? హై రోడ్ ఎక్స్పీరియో, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. వెల్కమ్. Or not. ఓకే, ఏమొచ్చింది? డైలీ షో. ఓ షేట్, 25 ఎమోజన్ సార్. డైలీస్ కాదు కదా ఇది హోయర్ ఆఫ్ నుంచి వచ్చినాయి మనకి 25 ఎమోజన్స్ ఫ్రీగా తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా. Oh, ow! సో హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ది లైవ్. ఇవాళ లైవ్లో మనం గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ గేమ్ అయితే ఆడుతున్నాం. సో మనం ఎలాగో ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ లాంటివి మనకి లేవు ప్రస్తుతానికి. నా దగ్గర బతికిన షేర్లు కానీ ఆర్కాన్ క్వెస్ట్లు లేవు. సో మనకున్న క్వెస్ట్లు ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టోరీ క్వెస్ట్స్. అందులో మనకు ఎక్కువగా ఉన్నది ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఉన్నది టౌన్ క్వెస్ట్ అనమాట. అది చేసేద్దాం. ఇవన్నీ అన్నా చేద్దాం అని మన దగ్గర వేస్ట్గా వచ్చా. ఓకే 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 పైకి వెళ్ళాం, కింద అసలు ఉంది. Adventure time! లాస్ట్ లో మనం వచ్చినప్పుడు ఆడెవడో మనం చూసి పారిపోయాడే. Director, there's a ghost after me. Oh? Don't get too excited. These are clients, not ghosts. Exactly! We said we're not ghosts. Why won't you calm down and let us explain? Although, clients doesn't seem quite right either. Yeah, forgive me. This is one of our new undertakers, Mung. It's his first time working a funeral, so of course he's afraid of his own shadow. Funeral. Oh! The Wangsheng Funeral Parlor! Zhangli is a consultant there. They deal with this stuff a lot, right? Oh, you know Zhongli? Well, that saves me a lot of explaining. I'm Hu Tao, the current director of the Wangsheng Funeral Parlor, responsible for, well, trifling matters having to do with immortality. A satisfying trade to be in, though, and Wangsheng Funeral Parlor is well known around town. Whatever the request, I'd be glad to hear it. I don't think we fall into the client category. Yeah. If we were looking for Wangsheng Funeral Parlor's help, this is hardly the place we would come to.
But you see, I wasn't referring to clients in the business sense. Everyone who enters this mortal realm will be a client of mine. Sooner or later. Well, that's dark. Wangsheng Funeral Parlor welcomes advanced reservations. When you choose us, you'll never have to worry about what might be around the corner. But be sure to book the right date. Pro tip, it is a living nightmare trying to get flowers at short notice. Speaking of dates, if you're struggling to decide, please do come and talk it over. I'd hate to see you still alive and kicking when your big day comes. Whoa! Slow down. That's you. There's a lot to unpack here. That all sound very bizarre. Is everyone watching for a video? You'll have to excuse Hello, me. Kushina Garu, welcome to the Director live. is a rather unique individual. Allow me to explain. We'd heard that there'd been some supernatural activity. Yeah, she is very individual. To restore calm here, we performed a funeral ceremony. It went very smoothly. జనాలు ఎప్పుడు According to పోతారని the చూస్తుంది. director, we shouldn't be expecting any more issues in the near future. Wangsheng Funeral Parlor, Wuwang Hill, funeral. What more is there to say? These three belong in the same sentence. You two, on the other hand, have no business coming to Wuwang Hill. You being here is not normal. Maybe your understanding of normal isn't quite normal. I'm here on adventure. Adventure? You must hail from the Adventurers Guild. Then you are one of our distinguished clients. Would, to be precise. Wood? What do you mean? That's just how we gauge our clients' importance. We have 4 levels: wicker, bamboo, wood, and marble. The higher the grade, the better we'd like to get to know you. But I've just only heard of this. Well, that's because I only just thought of it. Oh, don't look so shocked. Oh, take a look. Our adventurers spend the whole day scaling mountains, clearing domains, and smiting enemies. Danger and peril are their bread and butter. Clients like these deserve better treatment. Taking an Bah. interest in their daily lives will ultimately benefit not only them, but also me. How subtle of you. Touched a nerve, did I? I'd have thought any adventurers who dare come here would be used to conversations like this. అంటే వచ్చిన వాళ్ళందరూ పోతారనే ఉద్దేశం ఇంక నీకు. Anyway, I have a favor to ask. Recently, Wangsheng Funeral Parlor has been trying to strike a business deal with the Adventurers Guild. With you acting as an intermediary, it would be so much easier. I don't really want to keep what's in it for me. Let me think what I could offer you as a reward. Or perhaps there's a favor I could do in return? ఏంటి ఫ్రీగా funeral చేస్తావా? We're looking for someone. We've asked a lot of people, but nobody seems to have a clue where they are. This seems like something right up my alley. I can even inquire with the ones who no longer speak for you. You see? Helping me will be worth your while. Come on then, my able assistants. Let's get down to Liyue Harbor and do... When did we become your assistants? ఇప్పుడే. Wangsheng Funeral Parlor. The ones who no longer speak. Oh, did she be talking to the dead? ఏ నీకు ఎంత లేచేది? She's a weird one. Yeah, she is. Freeze! The wind knows me. Cool it! ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్. What's the hurry? వేణు అన్నది ఫోటోకి హెల్ప్ చేయండి మనం. How? You again. Look, I told you, we're not interested in the kind of cooperation you describe. Come on, there's no reason to get upset. Look, one of your members is an avid supporter of my proposition. Just hear her out. Oh, since
since our last negotiation, I've come up with a new proposal, which I think you'll find has far more benefits for you. ఏంటిది? First things first, Wangsheng Funeral Parlor will prioritize the Adventurers Guild requests above all others. You'll also receive 100 of our signature wooden coffins for free, together with your first order. అడ్వెంచర్ గిల్డ్కి వచ్చి బిజినెస్ చేస్తుంది. That's not all. We also provide an on-site cadaver collection service covering almost all regions in Liyue. Now, we do charge a slight premium for a very small number of especially dangerous areas, but don't you worry about that. I promise you, it's still very affordable. I don't think you're hearing me. Okay, all right. I get it. You want to bargain a little more, but our offer as it stands is already quite a good deal, don't you think? Just think about it. An adventurer's life is full of unexpected threats. It's only natural to take precautions. ప్రికాషన్స్ అంటే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చూసుకోవడం, పోయిన తర్వాత సేవలు పెట్టులు ఇట్లా చూసుకోవడం కాదు. Yeah, no. I'm not so sure that saying applies in this context. Speaking of precautions, I'd rather focus on keeping my adventurers safe in the first place. It's time for you to go. I have to... Oh, wait, hold on. What would you say to a group discount? 30% off the price of 10? 30%. Director. Hi, Samba bro. Welcome to the live. We don't need another clash with the Millilith. If Paimon understood all that correctly, it seems like she's trying to sell them the funeral parlor services. Yes. Aside with land on this issue. Yeah, nothing left to do here. Ayya. Let's go back to Wangsheng Funeral Parlor. Rejecting a once-in-a-lifetime opportunity. It's their loss. Once in a lifetime It's opportunity. inevitable. It's only a matter of time. అది బ్రబ్ ఏమంటున్నా సాంబ బ్రో అర్థం కావట్లేదు నాకు. బ్రబ్ ఏంటి? బిఆర్బి ఏదో మీన్ క్వశ్చన్. నువ్వు వంశం పోలరు అక్కడ, నువ్వు అక్కడ ఇదేగా వంశం పోల. Seems like the old ways are the most reliable ఇదా after all. నేను దాన్ని అంటారు మల్టీ మీది పెద్ద వాడడం ఏదో ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రో ఎనిమిస్ వైపు వాడడానికి తీసాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉండాలంతే. Are you done preparing అది our మన మెయిన్ టీం promotional కాదులే. materials? My apologies. I'm only about halfway through. Do you really think they will be effective? ఏంటిది? Trust me, they're going to work wonders. This marketing strategy has been used by Wangsheng Funeral Parlor for generations. మెల్ టీంలో బెనిట్ కూడా అక్కర్లేదా? మరి విక్టర్ అడితేనేమో టీం బాగానే ఉందన్నాడు. మరి Clients in need come to our door and write down their commissions on blank wooden tiles. Then they squeeze those inside the parlor through the crack under the door. I fulfill the request written on each tile to make sure our clients are Same question, satisfied with the Garu. service, no matter if it's an obituary, Question cremation, ఏంటి ఇది or అన్నారు ఏంటి? funeral that they seek. Although, it is a bit of a hassle with the constant back and forth. If only we could burn Yes, that yes. much. No, Director. I'm not asking about the wooden tiles themselves, but about the special offer they advertise. స్పెషల్ ఆఫర్. Wangsheng Funeral Parlor should keep up with the times. Just think about it. If we don't attract new clients, we'll be left with nothing, won't we? నాకు తెలిసినంత వరకు యూవీ ఇప్పుడు వస్తాను ఏంటి ఒక Business క్వశ్చన్ చేస్తుంటే. development is a crucial element of every prosperous enterprise. I've been trying various marketing strategies ever since I became the director. I put up posters just like యూవీ any బ్రో other shops, ప్రస్తుతం మనం but క్వశ్చన్ the చేస్తున్నాం. Millilith promptly removed నువ్వు them. లైవ్ చూస్తే మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నాం. Then I తర్వాత organized the ఆడదాం Wangsheng కావాలి. Visitors Day, but no one showed up. Well, that doesn't come as a huge surprise. And finally, I discovered that the traditional ways are the most reliable after all. I took inspiration Okay. from the wisdom of previous directors. క్వశ్చన్ దగ్గర ఇదా ప్లేయింగ్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్ ఆఫ్ అదా
కస్ట్ స్టోరీ కస్ట్ ఇది స్టోరీ కస్ట్ అదే హోటల్ స్టోరీ కస్ట్ So now, I go from door to Hotel. door looking for people and organizations willing to cooperate. Just like during our visit to the Adventurers Guild. That's what I mean by business. The other method I'm trying is using the wooden tiles as coupons. Just by writing things like, buy one, get one free for the holder of this tile on them. బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ ఆడంగి ఇది ఏంటిది What do they buy and what do they get? అదే A solid and durable second home, of course. యా వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం ఆపర్చునిటీ ఇది Well, they may not need it right away, but they can be sure that when they Okay, do, okay. it'll still be as good as new. It won't start deteriorating before you finish doing so yourself. That's the Wangsheng Funeral Parlor quality guarantee. ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే టు All right, దట్ Mom. Keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends on it. Oh, I get it. You think that our special offer is not comprehend. It is true. I was offering all kinds of great benefits to the Adventurers Guild because they're. But in doing so, I neglected my old clients. Let me do some market research. Wait here, my faithful assistant. ఆల్కాట్ స్టోరీ I'll be కంప్లీట్ back with you in a అవ్వలేదు moment. It shouldn't నా take దగ్గర too long. స్టోరీ క్వెస్ట్లో సైడ్ క్వెస్ట్లో సైడ్ క్వెస్ట్లో ఓల్డ్ క్వెస్ట్లో అవి ఏమీ అవ్వలేదు ఇప్పుడు నాకు ఇప్పటిదాకా కొన్ని అయినాయి ఒక 4-5 స్టోరీ క్వెస్ట్లో ఇప్పుడు హోటా ఒకటి నైస్ అయినా ఆయన ఛానల్ మొత్తానికి చచ్చిపోయింది బ్రో ఏమైంది Paimon already told you we're సన్నీ బ్రో not ఛానల్ getting ఏమైంది events. Guess we got dragged into somebody else's business again. Let's look around while పజిల్ బాబు పజిల్ బాబు ఏంటి నేను చూస్తాను సార్ ఒక్కసారి ఆగు ఏ సన్నీ బ్రో లైవ్ చేయట్లేదు ఏమన్నా ఆయన ఒకసారి హెచ్ఎస్ఎస్ స్ట్రీమ్ చేశారు బ్రో బట్ ఈ స్టాప్ బికాస్ ఆఫ్ ద వ్యూస్ కాన్స్టెంట్లీ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎండ్రేజ్ ఓకే ఓకే You must be the అంటే ఇప్పుడు director's హెచ్ఎస్ఆర్ new చేశారు కాబట్టి గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ లైవ్ చేయమన్నాడా not us. We're just very curious about Wangsheng Funeral Parlor and Hu Tao. Well, I wouldn't get too curious if I were you. Too much knowledge isn't good for ordinary folk. The director is tactful when it comes to what should We are not and ordinary shouldn't be folk, you known. know. Folk. Her? Tactful? A board used for hanging washing parallel wooden tiles. According to Huta, all the tiles should be blank. ఏమో ఒకసారి నేను మిథున్ బ్రో మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ కాల్ నేను మిథున్ బ్రో గుర్తుంది నువ్వునే మిథున్ బ్రో ఉన్నావు బ్రో అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను అసలు నేను హైయర్ పైకి వెళ్ళాలి What's the hurry? లోపలికి వెళ్ళాలి ఒక్కసారి
లైవ్ గేమ్ అని అయిందా? లైవ్ బాగానే ఉంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. We should get going. Let's go find Hu Tao. That's settled then. Write it like ఏమో this. సన్నీ బ్రో హాలిడేస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు, అందుకే స్ట్రీమ్ చేయలేదు. ఐ మీన్ ప్రతిరోజు స్ట్రీమ్ చేయడం లేదు కదా, నేను నిన్న చేయలేదు అలాగంటే. అలాగే సన్నీ బ్రో కూడా రీసన్. Wangsheng Funeral Parlor bumper sale. Buy one, get one free. Buy two, get three free. More for your Mora. I love it. Better than all that lifeless brochure stuff. We want people to be warm and fuzzy. కాఫీన్స్ కూడా బై వన్ కట్టడం ఫ్రీయా? But director, isn't lifeless the name of the game in this industry? Isn't the live the name of? That's old hat. We're opening up new ground. Why does Wangsheng Funeral Parlor need to open up? Poor guy's giving up. Right, we should get going. I am not letting new business escape us. We? As in us. Who else? Do you see anyone else around here? Oh, well, you probably wouldn't see them if there was. Stop adding little afterthoughts like that. It creeps people out. Just a joke. Sorry. Everything you see is everything that's present. For the moment, at least. ఇంకెప్పుడు ఎలా ఉంటాను? ఇట్స్ గుడ్ టు థింక్ పీపుల్. Lighten up. The way I see it, people make death scarier than it really is. What people truly fear about departing this world is suffering and regret. To deal with the trauma, they let their imaginations run wild with notions of ghosts and evil spirits. గోస్ట్ ఉన్నాయి కదా. Oh, baseless fantasies. But I've seen ghosts. More approachable and appeasable than... I wouldn't say that. Let's just say at least it's... ఇనిజమో ఫౌంటైన్ మ్యాప్ లో సైడ్ క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. నేను ఇంకా లీవ్లోనే కంప్లీట్ చేయలేదు. ఇంకా ఇనిజమో ఫౌంటైన్ అంటే ఇంకా పెద్ద విషయం. You must have come across a particularly ferocious entity. How should I put this? Most spirits are incapable of harming ordinary folks. రోజు కూడా చేసినా సరే మనకు టైం పడేది. The job of Wangsheng Funeral Parlor is to guard the border between life and death. One component of this is correcting notions of death and the afterlife that people may hold. నేను ఎక్స్ప్లోరేషన్ అయిపోయిందా లేకపోతే For those unable స్టోరీ to see అంటున్నారా? the border, they're best kept as far away from it as possible. So for ordinary folks, the best case scenario is ignorance of all matters concerning spirits in the afterlife, or even better, a belief that none of it exists. Then you really don't have any excuse for spooking the heck out of people. You make it sound so abominable. I'm just trying to get them to see the humor in it all. That's why people think you're weird. I have yet to see the funny Never side. thought you'd be such a bore. Never mind. If you stick by me, everything will become clear. All right, Okay. let's get going. Director, wait. Big G? Who's that? Yeah. I've been in Lille for ages and never heard that name. బిగ్ జీ ఏదో ఏంటిది టాప్ జీ లాగా. Oh, nothing. Just something Mung's been pleading with me to take care of. Should... ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ లో మాకు ఈ స్టోరీ కస్ట్ లో To visit an important potential client. I'll lead the way. సారా కావాలి చూస్తున్నాం. ఎక్కడా ఎక్కడా ఓకే ఇదా. Seems all the other knights already have their hands full.
టీమ్ అర్థనా ఏ ఈ నా హీడ అత్తే What have we come across? అగ్రివేట్ టీంకి మంచిగా ఉంటుంది. ఈ రెండంతా మనం స్టోరీ చేయలేం. కోప ఆడచ్చు. ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ కష్టం అనుకో త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకో మన యూవీ గారు త్వరగా వచ్చి పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతే చూసుకోవచ్చు. ఇన్ని క్యారెక్టర్లు మారుతాయి. అక్కడ ఓకే ఓకే పని చేసుకుంటున్నాడు. మన దగ్గర రీజన్ కూడా ఉంది. సో కాసేపు వెళ్ళి రీజన్ స్పెండ్ చేద్దాం. రీజన్ స్పెండ్ చేయాలంటే ప్రస్తుతానికి మనకు వీడియోకి కావాల్సిందంతా 20 If you minutes. ever want to trade tactics, I'm always ready. 80 అవ్వండి అవడానికి 90 కావాలి కదా. ఓకే ఓకే అయితే అయితే ఇంకా అయిపోయినట్టు స్కెచింగ్ అయిపోయింది. ఇదంతా ఇంకేం చేయక్కర్లేదు. Where did that come from? ఈ ఫ్లవర్స్ కావాలి ఇవి కావాలా? సిక్స్ ఇవి. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. ఓయ్ ఓ ఓ ఓకే ఓకే మన దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ వ్యాన్ ఉంది. ఈ 3 కావాలి. 1 3 4 5 6 7 8 10 11 18 కావాలి. అంటే ఇంకో 10 కావాలి. సరిపో ఇంకా కావాలి. మన దగ్గర అసలు ఎన్ని ఉన్నాయి? లేవు కదా. 0 ఇవి ఏమి సరిపోతుంది. ఇంకా కావాలి. ఇంకా కావాలి. మూడు వస్తాయి. ఇంకా 3 కావాలి. ఓకే ఓకే కృష్ణ గారు కూడా ఇచ్చారు. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. ఎక్కడున్నావు? Wait a downpour. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. ఏ ఇది వెళ్ళిపోయారు. ఇది అక్కడ ఓరి బాబోయ్. The sun is out. Our work's done for the day.
Co-op ఏంటి ఫైర్ కావాలా అగ్ని అగ్ని రా Ugh, I ఎంతసేపు అది really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. ఓకే ఓకే కోఆప్ మనం ఎక్కువసేపు ఆడలేము ఎందుకంటే స్టోరీ కష్టం ఉంది పైగా మనం లైవ్ చేసేది 9 వరకే ఇప్పుడు 8 అయిపోయింది టైం అంతే Incoming. Hey! Step back. Laid bare. Speed of light. Transfixed. With sword comes shadow. నాకేం అక్కర్లేదు దాన్ని ప్రస్తుతం ఎందుకంటే ఓకే ఎంతసేపు రా ఇవ్వగల Love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? artifacts from కాదు Royal Tech Gaming. Welcome to the live, bro. Welcome to the live. There is no escape. Hey, hey. Transfixed. Step aside. Overruled. Oh, better get up there for the better. Nowhere to hide. Incoming. Transfixed. Everlasting as the moon. Laid bare. With sword comes shadow. Turn down. Overruled. Torn to oblivion.
నాకొద్దు, నాకెందుకు ఇవి? అవి బ్రో. ఓకే ఓకే, కూల్ కూల్. మీకు మళ్ళీ కావాలంటే ఇన్వైట్ పంపరా ఎంతసేపు? వెళ్ళిపోయాడు. ఏదో ఓ 4 కావాలన్నాను. గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు లైవ్ చేసినా అలాగే అవుతుంది ఏంటో కానీ. ఇప్పుడు సరిగ్గా అవ్వట్లే, అది స్టోరీ కష్టం అంతవరకు. Oh. I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. అంతా లైవ్ అంతా సపసపగా ఉంది, అసలు ఏం లేదు. ఏంటి? I forgot to ask something, message me after. Okay. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇంకా? కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఇది, ఇక్కడ ఉన్నది కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం. అక్కడ అలాగే కాజు గారి కోసం చూసుకోండి. Come on, enough procrastinating. కాజు Quite a downpour. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. వర్షం రాకూడదు కానీ పూజ సామాన్ బిల్ చేయలేము, బిల్లు చేస్తుంటే రకంగా ఉండేది. సర్లే, హాయ్ మిథున్ బ్రో, ఏం చేస్తున్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు నేను నిజానికి హోటల్ స్టోరీ కస్ట్ చేయాలి కానీ అది అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ కొన్ని కారణాల వల్ల అవ్వట్లా. You're running cold. Allow me. Everlasting as the moon. Don't blink! Hey!
Power that ended Python! The sword comes shadow! Speed of light! Hey! Fixed! Incoming! Cut to the chase! Eyes on me! Speed of light! I will not... Genshin ఆడినప్పుడల్లా అలాగే ఉంది. అదే Incoming! Speed of light! Power that ended Python! Don't blink! Nowhere to hide! Incoming! ఓకే. అయినా మేమంతా అప్పుడు పెద్ద మాట్లాడింది ఏం లేదు. సగం వరకు సైలెంట్గా కూర్చున్నాం అంతా. To ashes! With sword comes shadow! Speed of light! Transfixed. అక్కడే ఉంటుంది లేదు. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Thunder and lightning can be quite frightening, but don't worry. Liu's storm... క్యాటర్బిల్స్ చూపించడానికి అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే లాక్ అనమాట. లాక్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏది క్యాటర్ షో క్వశ్చన్ లేవు అసలు. 5 స్టార్స్ ఉన్నాయి, ఒక 10 దాకా ఉన్నట్టు. నేను ఇప్పటికీ ఎంత ఒక 25 పుల్స్ చేశాను షోర్ కీపర్కి. ఇంకో 25 పుల్స్లో వచ్చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. మన దగ్గర ఇందులో ఎంత ఉన్నాయి? ఇందులో మనకు
12 16 పుల్స్ అయితే ఉన్నాయి. 55 50 అండ్ 20 16 పుల్స్ అండ్ ఎంత 20 56 70 ప్లస్ పుల్స్ దాకా ఉన్నాయి మన పోయి నెక్స్ట్ నైడా క్యాట్ వచ్చేంత వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళరా మనం స్టోరీ కష్ట అక్కడ మధ్యలో ఆపేసాం. ఎక్కడ అక్కడ 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 Time to go. జీరో Hello, I'm Hu Tao, director of the. Okay, so why would someone from Wangsheng Funeral Parlor be looking for me? నేను తీసుకెళ్లి శవపేటికలో పెట్టి పాచేద్దామని. Nothing major. How are you feeling these days? Any aches or pains? బాగున్నావు పోయేటట్టున్నావు అడుగుతుంది. You shouldn't ignore them, by the way. Very often they're an omen of something terminal. When we're healthy, it's easy to forget the crushing fragility of life. So, aches and pains, best to keep it. What are you getting at? I'm in great health and enjoying life very much, thank you. Go and find some other poor soul. Goodbye. Why did they get బ్రో నువ్వు పోయాక నీ సైజుకి పిట్టేలా పెట్టాలి కదా మరి. Paimon thinks it's because they're coming from the director of a funeral parlor. ఈ గెన్షిన్ లైవ్ చేసినప్పుడు అన్నీ అక్కడనే ఉంటావు. విక్టర్ సౌండ్ లైక్ ఈస్ నిజమే. నాకు ఇవాళ వాయిస్ ఉన్నప్పుడు అనిపించింది హాయ్ అన్న వెల్కమ్ టు ది లైవ్. మైక్ ఏం పెడుతున్నా హాయ్ అన్న వెల్కమ్ టు ది లైవ్. Time to go. ఎక్కడో మైక్ ఎట్టు మాడుతున్నాను నేను. విక్టర్ గారి వాయిస్ నాకు అలాగే అనిపించింది ఏంటో వీడి వాయిస్ ఎలా ఉందని. Time to go. ఎక్కడ్రా నేనేమో పరిగెడుతున్నాను. పొటెన్షియల్ క్లయింట్స్ అంటే పోయేటట్టు ఉండడం నీకు అలవాటు. Time to go. ఇంకా పొటెన్షియల్ క్లయింట్స్ ఎవరెక్కడ మనకు ఈ షాపా ఈడ మూము. And you are. Be quick. I'm busy. Hello there. Would you be interested in understanding a bit about our services at the Wangsheng Funeral Parlor? Wangsheng Funeral Parlor. I'm not in need of your services. So you're out here looking for new customers? Don't you think this might be a bit of a crass way of going about it? మరి బతుకున్నప్పుడు అడగాలి కదా సార్, మరి చచ్చిపోయాక వచ్చి అడిగితే బాగోదు మిమ్మల్ని ఎవరిని. Hardly. Isn't this the fashion these days? Bring the service to the customer and all that. I'm not sure it's every service that falls into that. Anyway, please bother someone else if you don't mind. Another failure. Still, not the end of the world. ఏంటో కానీ గెన్షిన్ క్వెస్ట్ Work out for you? విత్ 3 హ్యావ్ సోషల్స్ మెట్రో బాయ్స్ నిజమే. అది మరీ డీప్ అసలు ఇది. మణికంఠ గారికి ఆడికి ఫేస్ ఆడికి పర్లేదు కానీ విక్టర్ గాడికి ఆ డీప్ వాయిస్ ఏంటనేది బ్యాట్మ్యాన్ లాగా ఐఎమ్ బ్యాట్మ్యాన్ ఆ రాత్రిపూట మాస్క్ వేసుకుని బయటికి వెళ్ళి తిరుగుతాడు అలాగా విక్టర్ గారు. I know your face. The Wangsheng Funeral Parlor director, right?
I'm sorry, I'm really in no need of it. Don't apologize. Get to know us. Ever hear the saying, out with the old, in with the new? Well, going out with Buy the one new get one is free. the best way to start off in style on the other side. ఎవరికైనా కావాలండి బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ అంట. If you keep talking like this, I'll have to call the Millilith. No, no, no. But Wangsheng Funeral Parlor awaits your distinguished patron. You really don't give up, do you? టఫ్ క్రౌడ్. Trying. Thank you. Not really. This is just getting really Enough uncomfortable. business development. Please help me find some. Business development? Is that what you see this? Surely you don't think all that was business? Then what was it exactly? Traumatization for its own sake? No, no, no. The business development ended after the discussion with the Adventurers Guild. నీ వాయిస్ నేను అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నీ వాయిస్ నేను డీప్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. నిజంగా నేను ప్రతి ఒక్కరి వాయిస్ డీప్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, విక్టర్ గాడి తప్ప. కానీ విక్టర్ గాడి వాయిస్ డీప్గా ఉంది. మీ అందరూ నేను నార్మల్గా ఉంది. I was helping to find somebody for Mung. You remember Big G? బిగ్ జీ ఎవరు అసలు? As it turns out, the Big G that Mung is looking for is a ghost adrift in the mortal realm. The three we saw just now were all people I suspected of being followed by Big G. But having seen them, I didn't sense the presence of anything otherworldly. So we just had a quick chat, and I left it at that. If that was stopping for a Why chat. did you say so? Paimon thought you had some kind of sixth sense for, people in declining health. Huh? What would I need that kind of ability for? I'm no doctor. Were you seriously hoping that the director of the Wangsheng Funeral Parlor was going to start healing people? Or... అది జరిగిందమ్మా, అది జరిగింది, అస్సలు జరిగింది. Kind of subtly imply that. Never mind. Paimon wouldn't know. She's how not going to explain lose her subtlety customers, in a way you know. you'd understand. Well, let's leave that for now and head back to Wangsheng Funeral Parlor. This Big G matter is very closely linked to... ఇంకేంటి మరి మిత్రులు బ్రో, ఇంకేంటి విశేషాలు? లైవ్లో ఉన్నాం ఇంకా. ఇంకేంటి మరి ఆ జనాలు అంతా ఇంట్లో అంతా ఎలా ఉన్నారు? నేను ఏమన్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు. Time to go. Mung, I'm back. I'm afraid we're still no closer. I see. Well, I'm just sorry for the trouble. Who is this Big G anyway? అదే కదా ఎవడు అసలు అది? I guess I should start at the beginning. My whole Big G was one of them. We were the best of friends. Inseparable. I've never forgotten. But recently, after one such visit, I started to feel strange. I can't help but wonder, did I disturb him somehow? Perhaps. How would I ever come to terms with my childhood friend becoming an evil... That's why he joined Wangsheng Funeral Parlor. In place of a salary, I'm helping him deal... And in fact, what Mung has said is entirely plausible. Spirits on occasion do find a way into our world. But as for evil spirits, I think you're scaring yourself. Even I have only encountered malevolent forces a handful of times. But are you sure there's no danger? I couldn't... You see what I mean? Look at the state of him. If we can't find Big G, it'll eat away at Mung forever. Those people we found today were also Mung's childhood friends. I thought there was a good chance Big G might have hidden among them. But here we are, empty. Wong Hill, childhood friends? Sorry, excuse me. Is this Yeah, I don't know. Wangsheng Funeral Parlor? Yes. My name's Luo Chung. I've had this awful feeling recently, like something's staring at me. ఓహో. Some of my friends and I went to Wuwang Hill the other day on a dare. After I returned home, I fell ill. I've been having recurring nightmares, but the doctors can't find anything wrong with me. I think that it's a curse, right? Say no more. There's no doubt it's a demonic curse, all right, and a serious... You believe so too? Then it's just like they say in the tales of old.
The vengeful spirits of the gods who fell in the Archon War return to cast their... And if the curse isn't lifted, it will burn through the body, laying waste to flesh, and the symptoms సనా of సనా death are just like those described కాస్త in the తగ్గు tales. తగ్గు ఏంటి అసలు ఏంటిది Wulong Hill? No, Hold your horses, both of you. Isn't that exactly what you... Wangsheng Funeral Parlor specializes in demonic stuff like this, right? Help me. I beg బ్రో you. I'm too వీళ్ళు young చేతబడి to తీసేవారు die. కాదు ఇక్కడ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు తీసుకెళ్లి సేవాంతపేటలో పెట్టి బాధ పెట్టేవారు అది తెలుసుకోండి ఇక్కడ వీళ్ళు చేతబడి లేరు ఇక్కడ All right, don't panic. Leave it to me. However, in order to lift the curse, we need a suitable location. Come with me, my trusty assistants. I guess I'll come. Help him make the preparations first. The incense exorcist. When you're ready, come and find me. Once we've finished with... Okay, I get. Right. Let's go. వీడి పేరేంటి అసలు వీడిది వూచోంగ్ బా ఎంతైనా చైనీస్ నేమ్ అంటే చైనీస్ నేమ్ అక్కడ దాకా నడుచుకుని వెళ్దాం మన పనులు కానీ టెలిపోర్ట్ ఇంకా బోల్డ్ స్టోరీ కష్టం ఉండే మనం చేయడానికి అన్నీ చేశాక అప్పుడు ఆర్గం కష్టం మళ్ళీ చేయాలి రాత్రిపూట అయితే టైం బాగుంటుంది ఏళ్ళు ఆత్మలు అంటే రాత్రి ఉండవు కొద్దిగా ఇట్స్ ఏ మినిమం కామన్ సెన్స్ యూనో హలో నేను కదా అది ఇప్పుడు ఉంది కదా ఏంటిది యానీ గేమ్ అని దాంట్లో మేము గ్రూపులుగా అదే కార్డ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని గ్రూపులుగా చేసి కార్డ్స్తో టీం పెట్టుకుని ఆడుకుంటున్నాం అదేమో మనకంటే అక్కడికి అర్థం కావట్లేదు అనమాట టీమ్స్ తయారు చేయాలండి Serious rituals are you gonna perform here? స్క్రీన్ రికార్డింగ్ తీసి పంపుతారంటే వద్దు వీసీలోకి రన్నాడు వెళ్ళు చెప్పు అక్కడికి అంతే No ritual at all. Wait. You didn't take all that vengeful god's curse stuff seriously, did you? You saw those two. One thinks he's been cursed, and the other one believes his friend. Now you see why I believe that ordinary folks should be kept in the dark. I've seen too many people lose their senses on account of things like this. If you want to calm them down, you need to convince them, and the best way to do that is to make a great show of destroying the boogeyman they believe in before they're... Sounds like that might work. If Isn't it you're better trying to cheer up a keep it? 3-year-old. Why would you ask that? Pavan just wants to know why we can't tell everyone the truth. అదే కదా పైవన్ ఏజెన్సీ అసలు ఎంత ఒక 200-300 సంవత్సరం ఉంటుందా Because you can't guarantee that telling an ignorant person the truth will improve the situation instead of exacerbating it. What I can do is pretend to pull back anyone who believes their time is nigh. But since the curse is imaginary, our fix will also be make-believe. Makes sense. But do you know the history of the Yaksha? I know just some bits and They pieces. once fought against the ancient gods. They fought brilliantly in a battle that engulfed the whole world in darkness. Although the gods were defeated in the end, their resentment persevered. That resentment turned into a pestilence spreading amongst the ordinary folk. As the plague took the lives of many, which only furthered its spread, as the dead were a breeding ground for the disease. Then someone discovered how to prevent it from spreading, purify the air, and burn the bodies of the deceased. The pioneers of these practices were, you guessed it, the founders of the Wangsheng Funeral Parlor. Ooh, Paimon didn't see that coming. పెద్ద Really? హిస్టరీ ఉంది దీనికి పెద్ద హిస్టరీ Yes. Anyway, it took many years, but eventually the plague was completely eradicated. We've dealt with similar phenomena multiple times throughout the ages. Each time we successful. To sum it up, we are gatekeepers.
Guarding the border for the sake of both the living and the dead. That's what you mean by guarding the border. So when I say this curse is just a figment of the imagination, I say it with more certainty than most. But I also can't really go telling people that the ancient plagues were real, or it would incite panic. Ah, you're finally here! Now, look here. This device is used to drive away evil spirits. It'll absorb the curse inside you and cause it to take a But don't worry, the traveler here is a seasoned warrior and will assure our safety. You failed to mention we need to fight. Oh, right. I forgot to tell you. It'll be fine. Will that really? Trust the director. She might look like a weirdo, Bro, but she's serious about everything she does. just roasted him. How can you call me a weirdo? I mean, wouldn't you say it's more charmingly naive or disarmingly different? All right, let's get to... Down. Tidin. Is it really possible to materialize the curse? Aha. Incoming! The wind knows me. Speed of light! I'm counting on you! Eyes on me! As one with wind and cloud. Cut to the chase! Into the wind. Scatter! Propagate! Incoming! అంతే ఈజీ How are you feeling? me with Did the no curse leave your body? with no makers knowledge. ఏదో ఒకటి జాయిన్ అయ్యో మామూలుగా అక్కడ మనం బీసీ అంటే అట్లీ వాడుకున్నవి Yes! I feel ఉన్నాం more తప్ప invigorated than ever before. I'm cured. మళ్ళీ ఇదొకసారి ఈసారి అందరూ కలిసి వీసి ఉండరు ఏంటి ఎవరు నువ్వు నేను పెట్రగాడు మణికంఠగాడు సాంబాబు బ్రో ఇంకా ఎవరు మన 5 అనుకుంటా అయితే ఆ లెవెన్స్ బ్రో ఒకడు అందరం I can't కలిసి express how grateful I am for your and the traveler's help. If it hadn't been for you, the curse would have taken my life. Great. In which case, you've been... This exorcism device? People like you wouldn't recognize it, but it's just an old ley line monolith deceptively effective at attracting monsters. And those were real monsters, not a manifestation. So riddle me this. If I didn't do anything to lift the curse, then what's the cause of your sudden recovery? The curse? What? Then why was I... Well, you caught a cold, ate something bad, or just scared yourself sick. It's anyone's guess, but I'm leaning towards the last option. Wouldn't be the first time in my career. How unexpected. I also didn't expect that, but... Don't mention it. I found a way to deal with your fears this time, but I can't do it over and over again. So I'd appreciate it if you try not to give in to superstitions in the future. Human life is short. Enjoy it while... Wow. I shall head back. అందులో వీడియో ఉందరా I'm sorry for... I feel relieved to see that since we are done with the matter at hand. Can we resume our... I believe that won't be... He found us first. Big G? I didn't mean to bother you. This is Big G? Oh, well, he is a spirit. It's quite normal. That's not what Paimon imagined when Paimon first heard the name Big G. Let's bring him back to Wong. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఇల్లు భలే బాగుంది ఫోటో తీసుకోవచ్చు ఏ ఏ ఏ hide the character. Hide the character.
ల్యాంతర్న్ పెట్టినప్పుడు తీస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఈ సంవత్సరం ల్యాంతర్న్ పెట్టుకుని ఉంటాం కదా, గట్టిగా ఉంది. ల్యాంతర్న్ పెట్టుకుని ఇంకా ఎన్ని రోజులు? అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, ఇంకా 2 నెలలేనా? ఇప్పుడు అమ్మ 2 నెలల సంవత్సరం అయిపోద్ది. టైం వల్ల ఫాస్ట్గా గడిచిపోతుంది. ఈవెంటా 3 days లెఫ్ట్. ఏం పడుతున్నాను ఇదా? గుర్తు చేసుకో కాబట్టి మంచిది. ఇంకా మనకు 2 రోజులు ఉంది కదా, ఆ 2 రోజులు కూడా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చేస్తాం. Time to go. Behold the power of the... Time to go. After all that's happened, Paimon's not even sure what's going on anymore. I didn't expect to stumble upon a big G just like that. Actually, I'm not surprised in the slightest. Remember what I said? It was a twist of fate that made him leave Wuwang Hill in the first place. Now, This explanation. Actually, she pretty much. don't ever question my professional instincts. I just wanted to check up on my friends. That's why I promise I wasn't up to any mischief. A few days ago, some people came to Wuwang Hill on a dare. I heard them saying they'd come from Liua Harbor, so It must have been poor Lo Chung that you followed. Maybe he didn't notice you, but he could still feel your presence. I was. Well, I assume so, otherwise he wouldn't have been scared half to death. Why didn't you come looking for me sooner? Hu Tao and Meng were searching for you all over. Oh, that's because I couldn't find them. It's my first time in Liua. Now that you mention it, Big G always had a poor sense of direction. When we were kids, he never... So, all of this, why didn't you just fly? Like any other ghost or spirit? Don't you think it's much easier to find your way from up above? పైవాన్ నువ్వు ఎగురుతావు, అలాగని ఇప్పుడు నువ్వు గోస్ట్ స్పిరిట్ అయిపోవు కదా. ఆదిత్య బ్రో, ఐ మీన్ సన్నీ బ్రో డిస్కౌంట్లో అప్పుడప్పుడు చూసాను తప్ప పెద్ద తెలీదు. ఏ I can't. It's too high for. That's right, yes! He used to be so afraid of... You haven't changed a bit. I knew I wasn't supposed to show myself to the living. And with so many people walking around, I wouldn't have found you if it weren't for the ley line monolith's call. I'm ఏ ఏమైంది sorry. ఆదిత్య బ్రోకి? ఏంటంటే Like I said, don't ever doubt my professional instincts. No. But he just said he wanted to visit his friends. Apart from me, Well, if that's the case, we can't let Meng and I will escort Big G back to Wuwang Hill. You meet with those 3 and ask them for keepsakes. They're all friends. Can't we just go there all together? Let's not. I wouldn't want ordinary folks to become super. What you say when you collect. నేను ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకున్నాను. Plan. At least by keeping things low key, we won't be giving anyone nightmares. Speed of light. Hey! This is destiny. Oh, you. Sorry, I won't be needing the funeral parlor's services anytime soon. Yes, I don't know why he started working for Wangsheng Funeral Parlor. To be honest, but he must have had his reasons. He's on his own now, after all. And he still... Did he tell you about it? Yeah, he did just, theoretically speaking. We're just being hypothetical here. Definitely not gonna actually go commemorate him or anything. I'd cook something for him. Oh, he could eat spicy food like no other. His favorite meat, I can make it for you. If you bring me, I'm sure he'd appreciate the... Deal! Just give us a minute. ఆదిత్య బ్రో has some of with Telugu players are always on VC. Screenshot. ఏంటి 24 గంటలు VCయా? Julian chilies are a common sight in...
ఒకటి ఎత్తున్నాడు అంతే. నా దగ్గర 4 ఉన్నాయి. ఏంటి 24 గంటలు వీసీయేనా? This should be enough. ఎంతమంది ఉంటారు నాకు అర్థం. మిథున్ బ్రో, ఆదిత్య బ్రో, ఏంటి డీసీలో ఎంతమంది ఉంటారు? I'll get started on the Julian chili chicken when everyone's ready. Great! How did he know about... Stefana! Over here! Not you again. I ఏంటి told you డీసీలో ఉండే I'm ఏడుగురేనా? interested in the inner workings of Wangsheng Funeral Parlor. Mung told us about you. That's true, yes. Come to think of it, it didn't take long for his good friends to figure out why. But I know there's nothing we can say to help him get over it. Letting go of the... So, is Big G the reason? How did you know? I'm a businessman. Everyone hears the name Moo Moo and thinks I must be dim-witted. I never heard the end of it when I set up shop. But I'd say I proved a few people wrong. Here, అంతమందేనా? take this. It's a top-of-the-line Ah. toy box we all dreamed of Hey, owning as boy. kids. Ah. Back then, none of us could afford it. We were penniless. నేను అంటుంది ఎన్ని విసిస్ చేస్తారని కాదు, మొత్తం డీసీలో అంటే ఆదిత్య సర్వర్లో మొత్తం ఎంతమంది ఉంటారు? Today, business is booming. I ended up Wow! for me, it's... So, having found me, I guess you'll be looking... We already saw Little Woo. Now we gotta find... I see. If it's Songzi you're after, let's meet at the overpass at Feiyun Slope. It's just about... I've got an errand to run. I'll come find... Stefana! ఎక్కడ? ఇక్కడ ఇంకా పైకా? కాదు కాదు కాదు, ఓ పైకా పైకా అయిపోయింది. అయ్యి బాబోయ్, తప్పులేదు, రోజుకి అన్ని గాను జరగడం తప్పులేదు. సన్నీ బ్రో అకౌంట్ సర్వర్లు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, లేకపోతే ఆదిత్య ఏంటి బ్రో సర్వర్లు ఎక్కువ మంది ఉంటారు? Reminiscing about old times, thinking back to Our hometown was completely destroyed in a disaster. So, we've got nowhere to go back to. Now, home is wherever friends are. They've just been telling me you're looking for keepsakes. I make artisan style lanterns down by Liyue Harbor. I guess they represent me better. A few days ago, I bought some quality plastrite shards. I've already spoken to the manager. Seems like you already know what's going on. పెద్ద పెద్ద మనుషులు అంతా. అది అంతేలే, చివరికి జనరల్ చాట్లో కూడా ఎవరు సరిగ్గా మాట్లాడరు ఇప్పుడు, మొత్తం జీసీ ఇప్పుడు డెడ్. కానీ 195 మెంబర్స్ మరి ప్రతిరోజు ఈసీస్ అంటే బాబాయ్ ఎంత యాక్టివ్ అకౌంట్ ఇది సర్వర్. Hi! We're here to pick up the plaster... I
think she... అందుకని విసిసి ఎందుకు చేస్తాడు? Yes, here you are in the register. No problem. The plastrite shards are over in that crate there. Please, help... ఐ మీన్ ఏదో ఒక రీజన్ ఉండాలి కదా విసిసి. Doesn't seem like they're here. These look like what Sungza was talking about. Let's head back. Over here! My thanks to both of you. This looks like great stuff. Please. Okay, there we go. I wrote all 5 of our names inside the lantern. You know, during the annual lantern rite, no matter what the days may bring, whichever roads we choose to take, while this rite remains observed. As for the matter of Big G, the three... But if you get the chance, please let them know and that the things we once spoke of, they've all come to pass. Thank you. Well, Big G is lucky to have... We got everything we need. Let's go to Wuwang Hill and find Hu Tao and the others. బ్రో ఉన్నావా? Surprise! Oh, you're back already? You didn't go spilling the... Does Paimon look that... I'm kidding! Anyway, looks like they were... Nevertheless, when it comes to things like ghosts and ghouls, spirits and souls, the one thing everyone knows is you know, which explains why they were reluctant to pry and find out the full story. Which is just as well, because if they had attempted to, it would have been too much for me to deal I can't tell with. if he's Guard the listening. border between life and death. This is Wangsheng Funeral Parlor. So what about us? Does it matter if we Of course not. After all, you were caught up in all this already, just like Meng. It's not the end of the world if you catch a glimpse behind the curtain. And where we're going, don't be surprised at what you may see or what may occur. All of it exists within the border between the living and the dead. An ordinary place, really. Whatever you do, don't get all worked up over nothing, okay? Or else by the time we're out, I'll have to erase. So listen to everything I said. I'm scared, but like Hu Tao says, we're already caught up in this. ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు? ఓహో పార్ట్ 82 కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. అది మనకు ఫోటో వచ్చింది. Somewhere close to death, but not like the hell or underworld from the tales of old. This is just a place where the ley lines tend to go a little bit haywire. So keep your cool. Follow me. The farewell ceremony site is just up ahead. స్టాఫ్ ఆఫ్ హోమా ఇది బాబోయ్ కిడ్ డ్యామేజ్ 60% ఇది. ఓకే ఓకే ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫకింగ్ హెల్ బెట్. గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ వాళ్ళకి నేను బిగినర్ కనీసం నాకు కూడా తెలుసు ప్రతి క్యారెక్టర్కి నోబెల్ సోబులు చేయకూడదు కానీ వాళ్ళు ఇస్తారు. వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆర్టిఫాక్ట్ అదేనేమో ప్రతి క్యారెక్టర్కి నోబెల్ సోబులు చేయాలి. That pattern looks familiar. From the right angle, you can make out the whole thing. Oh, just like Really? last time.
Otao is a character that you must pull this set. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి పైకి ఎక్కాలా ఎక్కడికైనా ఉరకాలా ఏంటి అది ఏం చేయాలి ఎవరైనా ఉంటే ఓహో ఓకే ఓకే అది కలిసేలా ఓకే Pew, pew, pew. One with nature. So many regrets. ఫోటోకి ఎంత తక్కువ డ్యామేజ్ అయితే అంత ఎక్కువ పైగా దీని స్కిల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అది మీద నమ్మకం దీని స్కిల్ ఏంటంటే దీనే అదిగో హార్మ్ చేసుకుంటుంది ఫైర్కి ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా తక్కువ అంత వస్తుంది Spring forth to ashes. With sword comes shadow. Time to go. See? This place doesn't feel at peace. పైగా స్టాఫ్ ఆఫ్ ఫామ్ వల్ల మీకు హెల్త్ కూడా పెరుగుతున్నావు అదేనా నాకు సారీ హెచ్పి ఇంక్రీజ్ బై 20% ఎడిషన్ ప్రొవైడ్ అనేది అదే హెచ్పి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది Have a ఒక little పక్క దీని స్కిల్ ఇది హోటా ఒక బెస్ట్ వెపన్ pomp and ceremony? I'm pretty sure that's not how people put it. Speed of light. Nowhere to hide. Go! మరీ తక్కువ హెచ్పిలో ఉంది కదా ఎలాగైతే ఫోటో పోతుంది ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ Go! See? I hear ya. Higher, higher, hands on fire. పియు పియు By the పియు way, I పియు పియు imagine Adventurers Guild members are good at making order of things. See if you can find a way to get the right things into the right places. Usually it requires a bit of destruction as well as elemental reactions. On your marks. You talking to us? అది
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అక్కడ ఆ డోర్ తేవాలా? Is it my time? చెప్పానుగా చెప్పానుగా పైగా ఇది ఓహో 4K హిట్టింగ్ 4K. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Eyes on me! ఇంకా స్కిల్ బాగా ఇప్పుడు ఏం పడుతుందా? Cut to the chase. Oh, remember. This looks the same. What's happening now? So confusing. Let's have a look. Round. Or up ahead. Huh? అయిపోయింది 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 అయిపోయింది. అసలు ఉండడానికి అక్కడ ఉన్నాను. ఎగ్జాక్షన్ డోర్ మళ్ళీ యాక్టివేట్ అయ్యింది. ఇక్కడ పరిగెట్టినప్పుడు కూడా చచ్చిపోతుంటుందా? ఓటాకి ఎంత గొప్ప స్కిల్, ఎంత తక్కువ ఎక్కువ అంటే ఎంత చావు దగ్గరగా ఉంటే అంత ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ ఇదే స్కిల్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉంది, కానీ కొత్తగా మార్చారు 14 క్యారెక్టర్స్కి. దాని పేరు కూడా ఉంది నాకు స్కిల్ పేరు. కానీ మన బాగా లాస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాం అనుకో, అప్పుడు కరెక్ట్గా కొట్టామనుకో మన హెల్త్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి అటాక్ కూడా పెరుగుతుంది గట్టిగా.
Huh? Phew. Go. Huh? Go. Get your the berry. ఎక్కడ్రా ఇది రే ఎక్కడ్రా ఈ కామెడీ చేస్తున్నారు నాతో మీరు నేను ఎందరో వచ్చింది ఖాళీగా తిరుగుతున్నాను కదా Huh? Isn't this where we just were before? ఎక్కడికి గో బ్యాక్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇదిగో ఎక్కడ వచ్చాం వాడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేయండి అన్నాడు సో వాడికి తెలిసి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాము ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్కి వెళ్తున్నాం కానీ ఇటు పక్క కాదు ఇటు పక్క వెళ్ళాలంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు చెబుతున్నాయి ఎందుకంటే అది పక్క కింద ఎస్ ఐ గాట్ ఇట్ విత్ మై బ్రెయిన్ కదా సో లూపా ఓ ఫకింగ్ fuck these loops ఇప్పటిదాకా ఏం సరిపోయింది నాకు చల్దు ఫోటో అదేమో ఎక్కడ ఎక్కడ హెల్త్ కావాలి సింపుల్ షేట్ షేట్ I need to go there. త్వరగా వెళ్ళాలి మళ్ళీ వచ్చు ఏ కాజు హార్డ్ కాదే నాకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ని చూపించకుండా ఏవో చెప్పండి ఓ షిట్ మళ్ళీ ఎక్కడ పోతే ఎక్కడ పోయాలి తెలుసా సెక్షన్ దగ్గరికి ఓకే ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎన్లైట్మెంట్ కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసి అప్పుడు రెండు వచ్చిన తర్వాత పడాలంట ఐ గెట్ ఇట్ నెక్స్ట్ టైం ఫోటో మెయిన్ చేయాలంటే చాలా కష్టమే ఎందుకంటే దాని హెల్త్ డ్రాప్ అయిపోతుంటుంది ఎందుకంటే హెల్త్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంతే గట్టి కొడుతుంది దాని స్కిల్ కూడా అంతే ఇట్స్ రియలీ హార్డ్ టు బి ఏ ఫోటో మెయిన్ What in Tibet is going on? Have we even been moving forward this whole time? It's almost as if we're constantly being sent back to the beginning. Everything resets. We're stuck! The spirits have trapped us! Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? కాదు లేదు మొత్తం అంతా పోయి
ఏం చేస్తున్నావు నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే జాంగ్లీ గడ్ షీల్డ్ ఉంటాడు కాబట్టి హోటోకి దెబ్బలు తగలకుండా ఉంటాయి. దీని స్కిల్ వల్ల జాంగ్లీ అండ్ హోటో టీం అనేది ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అలాగే టీం ఉంటారు, ఇక్కడ టీం ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ గేమ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్సే డ్యూసే గేమ్ ప్లేలో కూడా బాగా పని చెప్తాయి. సపోజ్ C6 కూజోసారా కన్నా C0 యాయిమికో రేడెన్ షోగన్ బాగా బెటర్ నాకు తెలిసిన ఇంటర్ ప్రకారం. కన్నా పోతాం మనం. ఆదిత్య బ్రో అయినా ఇంకెవరి దగ్గర ఎవరో సన్నీ బ్రో ఏంటి స్క్వాడ్లో చూసాను ఫోటో మెయిన్ నేను పేరు తెలదు మరి నాకు. రషుల్ బ్రో కాదు, ఆదిత్య బ్రో ఏమో షా We're అనుకుంటా. stuck! The spirits have trapped us! Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? Finally! Paimon thought we were gonna be trapped in that weird place forever. That's exactly the point. Trespassers end up running scared. So that's the weird stuff out. Yep. What? రెడీ 1 2 3. ఓ ఓ ఓ ఎంత కిందకి వచ్చాం మనం. మరి హుటో మెయిన్ ఎవరు ఇక్కడ? హుటో మెయిన్ ఎవరో చూసాను మరి హుటో గురించి మాట్లాడడం ఎవరో తెలియట్లా. గుర్తులేదు. Welcome to the farewell ceremony site. Oh, shit. It's just up ahead. I know you're excited, so feel free to have a look around and talk amongst yourselves. Soon you'll find out there's nothing special about this place. Are you clients? Seeing that it was Hu Tao that brought you puts me at ease. But I'm afraid we don't have the means to entertain guests. My name is Lan Si. I've been waiting for someone for... Everyone says waiting is difficult. But walking, watching, talking to newcomers, I can keep waiting, but who knows? It's all the same to me. Waiting's all I can do anyway. But if you too are looking for someone important to you, are you new here? What a coincidence, so am I. I can't believe how nice the scenery is. I thought it'd be all pitch black and freezing cold with no... Here I can finally work out a lifetime of emotions. It's fantastic. By the way, have you seen Uncle Jean recently? That guy? I remember. Good for him. If you're curious, why don't we go? Some other time. వీళ్ళందరూ స్పిరిట్స్ ఇక్కడ జపనీసా? అదే 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 ఆర్తో స్టార్ట్ అవుద్ది. ఆర్తో 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 ఆర్ ఆర్ షేట్. మిథున్ బ్రో నాకన్నా ఎక్కువ నువ్వు నాకన్నా ముందు నుంచి ఉన్నావు కదా, నీకు తెలీదా? రితీష్ బ్రో కదా పేరు? రితీషా? ఆర్తో స్టార్ట్ అవుద్ది. ఏయ్ అంత కష్టపడక్కర్లేదు ఎక్కడ అంటాం.
ఎస్ రితీష్ 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 హలో కృష్ణ గారు, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లైవ్. విషయం తెలుసు నాకు, కానీ C6 స్కెచింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఋషులపురం డబ్బులు అదే మామూలుగా గేమ్లో మనీ స్పెండ్ చేసారు, లేకపోతే నార్మల్గా ఏంటి C6 ఫోటో C6 స్కెచింగ్ సంపాదించాడు ఫ్రీ టు ప్లే కింద, లేకపోతే డబ్బులు పెట్టాడంట You can make a wish ఋషులపురం. without a lantern, you know. My mom told me. As long as you yell it really loud, your wish will come true in the future. Yell it? Isn't that kinda embarrassing? As soon as the first person yells, then everyone else just joins in, and nobody feels embarrassed anymore. That's right. Alright, I wish I could open a massive restaurant with never-ending dishes and snacks, so I could... If that's so funny, what's your wish? To get rich, of course. Do big business and make a load of Mora. With Mora, you can Yeah, if you get rich, you can buy that soup. not just one for everyone. No, look. well, if Momo's gonna be a businessman, then I don't need to earn any money. Whoa. It's tough getting rich. Don't put all. As for me, I want to learn to make Ning Xiao lanterns, the big kind, and Xiao lanterns too. I'll be the best. Yeah! That way we don't need to go to Liyue Harbor to release Xiao lanterns. షవ్ ల్యాంటన్స్ Those are our నేను wishes. ల్యాంటన్స్ గడికి షవ్ గడి పేరు పెట్టేసా. What about you? దట్స్ అ గ్రేట్ బ్రో, అది చాలా గొప్ప విషయం. ల్యాంటన్స్ కి షవ్ గడి పేరు పెట్టాడు. Me? బిగ్ జీ. It brings back so many memories. It's been so long. Have all those wishes really come true? We asked each of them for part. Little Wu's become a chef. Really? Wow. We've never forgotten our childhood dreams. We've kept them in our hearts as a promise to each other. ఓ స్టార్టింగ్ నుంచి F2 అంటే C6 ఫోటో అంటే పెద్ద విషయమే. C6 స్కెచింగ్ ఋషులపురంకి నిజంగానే స్కెచింగ్ అంటే అంత ఇష్టం. అయిలే తప్పులేదు స్కెచింగ్ కోసం అంత చేశాను, తప్పులేదు. Anyway, పైగా C6 C6 స్కెచింగ్ అగ్రిగేట్ టీమే వాడతాను మరి, ఎందుకంటే Let's give them some space to go over the. ఫురీనా మన దగ్గర ఫురీనా లేదు. నేను మీకు స్టోరీ కస్ట్ అంటే స్టోరీ కస్ట్ ఉంది, ఇంకా చేయాలి. క్యారెక్టర్ విధంగా అంటే మన దగ్గర ఫురీనా లేదు. Take the hint? Really? Of all of us, Monks already crossed. As I explained, Wangsheng Funeral Parlor was once upon a time more akin to a doctor's office than an actual funeral parlor. During the Archon War, piles of corpses covered the wilderness. People were plunged into misery and suffering. Disease. Such were the times when the Wangsheng Funeral Parlor was first established. As humans, its founders were deemed too insignificant to matter. But slowly, they must have paid a huge price. after generations, Liyue Harbor became a bustling hub of prosperity, luring people with dreams of great fame and abundant mora. But in the end, some lunatics stirred up the legacy of the dead. By that I mean the remnants of the defeated gods that ravaged the world. I won't go into specifics of that situation, but suffice to say that at its peak, life was on the verge of bringing about its own. It took a long time. Longer than you'd think to restore balance and reinstate the border. Without it, Liyue Harbor as we know it wouldn't be here today. Neither would the Wangsheng Funeral Parlor, you or me. The previous directors all love to tell this one too. Although గెన్షిన్ కదా మనం I tell it best. గెన్షిన్కి మనం గూగుల్ అకౌంట్ వాడం, పైగా దానికి సెపరేట్గా వేరే జీమెయిల్ ఓన్ పాస్వర్డ్, గూగుల్ అకౌంట్ నుంచి కాదు. What you make of my words is up to you. I do hope that most of it flew over your heads, though. The Wangsheng Funeral Parlor is just that, a funeral parlor. Nothing more to it. We live in peaceful times, but this harmonious coexistence between life and death should never be taken for granted. Huh?
It's about time. Let's go. What kind of place is... I just mean where we... ఫైనలీ క్వెస్ట్ ఈస్ ఓవర్. బయటికి వెళ్ళి ఒక చిన్న మాటలు మాడి ఇంకోటాకు మిగిలిన స్టోరీ కూడా అవడేస్తాం. నేను ఫ్యూచర్లో మొత్తం ప్రతి క్యారెక్టర్ని తీసుకుంటాను. ప్రతి క్యారెక్టర్ 6 చేస్తాను. ప్రతి క్యారెక్టర్కి దాని సిగ్నేచర్ వాళ్ళ సిగ్నేచర్ వెపన్ తీస్తాను. ఎంత ఖర్చైనా పర్లేదు ఫ్యూచర్లో. పెద్ద మన డ్రీమ్ అనమాట అది గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్లో గేమ్ వచ్చేసి. I think we did Okay. everything we could to make you happy, Big G. I love you. Wouldn't you say? అది మర్చిపోయి నేను నాకు గెలిచిన జీమెయిల్ ఇవ్వాలి అడిగి, కానీ అనుకోకుండా ఈ ఉదయం జీమెయిల్ ఇచ్చాను. అలా ఆ విధంగా ఆ దగ్గర అకౌంట్ ఉందన్నమాట. అనుకోకుండా జరిగింది అది. పైగా నేను గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్లో వాడే పాస్వర్డ్ ఉదయం అది నా జీమెయిల్ అది ఇచ్చాం కదా, దాని పాస్వర్డ్స్ రెండు ఒకటే కాబట్టి ఈజీగా లాగిన్ అయిపోయాడు. But if you ever really do become an evil spirit and come back with more nefarious nonsense in mind, I may have to forget our friendship and give you a far less fond farewell. I won't, I promise. Now that I know that my friends are... I also want to thank you. So you should also mind my word. How can you say such horrendous things without... Well then, last but not least, let's See you later, Big G. బాయ్ బాయ్ బిగ్ జీ. that. No, I'm sorry. Nah, don't be All right, I'll remember. He's gone then. I thought that closure would... So, what was the wish you two made? We didn't have a chance to hear. After each of us has started a family and built a career, we want both our families to spend the lantern right together. చేశాను, నేను ఇదే చేస్తాను. మీరు చేశారు కృష్ణ గారు. That's why I envy my friends so much. Little Wu and the rest. They all had a chance to fulfill their wishes. Mine, however... That's right. Also, think about... So enjoy your life while you can, and when your duty to the living is over, you can meet whoever you want again. Either way, I don't think I'll ever return to Wuwang Hill. No worries. It's a good opportunity for you to go on vacation. Consider your leave approved. Naturally, this doesn't change the terms of our... Aren't you forgetting about something? You promise that you will help us in your I took you search. to the border and let you have a look around, didn't I? But based on your reaction, it seems like you didn't find what you're looking for. The biggest... I was fishing around on your behalf through the channels that aren't accessible to you. Unfortunately, I'll keep my eyes open in case anything crops up. You don't sound like you... I'm not an expert on tracking down the living. However, if you want me to summon someone from the... Oh, stop saying that. Relax. I'll help you look for them. You have my word. Reasons? The spirits we saw near the border are the dead that still long for the world of the living. But I've never Hi, Josh, seen welcome to the any live. previous director. This means that becoming the director of Wangsheng Funeral Parlor was the right decision for them and left them with no regrets. ఫస్ట్ అయితే అయిపోయింది మరి. ఫైనలీ ఇట్స్ ఓవర్. పన్నెండు 16 ఓకే ఓకే. Since I don't plan to Undertaker. ever come back here, అండర్టేకర్. I'd like to make Yeah, the most of this Undertaker. opportunity, and the director's right. A new life awaits. ఏమన్నా నడుతున్నావా జస్ట్ బ్రో? నన్ను అడిగేది నువ్వు.
దసరా సెలవులు ఏముంటాయి, ఇంటికాడ కూర్చొని గేమ్ ఆడుకోవడం తప్ప అంతకు మించి చేసేది ఏం లేదు. స్టోరీ బాగుంది, కానీ నేను బాగా ఇంట్రెస్ట్గా చూసే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టోరీస్ ఏంటంటే ఈవిలో స్టోరీ మనకు ఆయాటో గడి స్టోరీ కాదు, ఎవరి స్టోరీ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, సైనో గడి అనుకుంటా. సైనోది అల్హయితంగా ఇది స్పాంటైన్ క్యారెక్టర్స్ మన ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది దీంట్లోనే. యాక్చువల్లీనో ఒక స్టోరీ కస్ట్ ఎప్పుడప్పుడు రిలీజ్ ఏంటి రివీల్ చేస్తానులే అడిగితే పని ఉందంటాడు. మనమేమో మధ్యాహ్నం పూట సాయంత్రం పూట చేస్తాం, ఆ టైంలో పనులు ఉంటాయి, ఏం చేస్తాం మరి. సో ఇంకా దట్స్ గైస్, ఇంకా ఈ వీడియో ఇంకంతే. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ లైవ్ రేపు కూడా మనం గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ ఆడదాం అనుకుంటున్నాను. అదే ఆడదాం, ఎందుకంటే 2 days కదా. ఓయ్ సో మరి అది ఇంకా ఇంత గైస్, మరి రేపైతే క్యారెక్టర్స్ ఈ టీం ఉంది కదా, ఈ టీం మొత్తాన్ని లెవెల్ 90 చేయడానికి చూద్దాం. కావాలంటే మనం ఫ్రాజైల్ రీజన్ వాడేసినా సరే ఈ టీం మొత్తాన్ని లెవెల్ 90 చేయడానికి చూద్దాం. లెవెల్ 90 స్కిల్స్ గురించి కూడా కాదు. సో ఇంకా అంతే మరి గైస్, నెక్స్ట్ లెవెల్లో కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ సీ యూ, టాటా, బై బై. ఆయన స్టోరీ కంప్లీట్ చేస్తాను, నేను స్టోరీ ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు. మన దగ్గర ఇంకా చాలా 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 ఉన్నాయి. అవే కాదు, హ్యాంగ్అవుట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఒకే 2 హ్యాంగ్అవుట్స్ అయ్యి. సో ఇంకంతే, అంతే ఆపేద్దాం.